Good morning, sir. Good morning. Tell me something about yourself, please. Sir, I hail from Dharmanagar, North Tripura. I have completed my matriculation from Holy Cross Convent School, Dharmanagar, with 86% marks. Okay. And I completed my higher secondary from Kendriya Vidyalaya Panisagar with 74.8%. Okay. And I completed my bachelor in technology in civil engineering from NIT Agartala with 6.69 CGPA. Okay. And currently, I've been recommended by the Joint Recruitment Board of Tripura to serve as an LDC in PWD R&B. Okay, very good. So have you joined as yet? No, sir. My joining has not been initiated yet. Okay, so joining formalities are done, is it? Yes, sir. I have submitted the offer letter to the department. Okay, very good. So you have done your, bachelor's in IT, is it? No, sir. I have done it in civil engineering. You have civil engineering from NIT Agartala. So civil engineering is a very core subject, isn't it? Yes, sir. And it requires specialized skill and domain of knowledge, obviously, of the instrumentation engineering and all those things, right? Not specific domain of instrumentation, sir, but it requires the core concept of the domain itself. So why would a civil engineer who has done, his thing from NIT Agartala, I heard it's a prestigious college, then why are you opting to go into panchayat in the village and all? What will you do in panchayat or ICDS or CDPO? All these things are in remote villages. What will you do there? Yes, sir. Actually, sir, I have always wanted to serve in the government sector in various domains. So I believe that I can contribute in a positive manner in this sector, like in ICDS or in panchayat. And being a civil engineer, not about my domain only, I have also been trained in my institute to handle, to manage something in a positive manner. So I believe that I can use my talent in a better way to serve the people in the remote areas. And of course, Tripura is a hilly state, and there are many remote areas where people actually need help from the mainstream. So I believe that as a government servant, I can provide help to those people. Okay. So what are your strengths and weaknesses? Sir, my strength is I can manage situation which are stressful. Okay. And what would be your probable weakness? Sir, my weakness would be I'm actually unable to say what. So you are a man with no weakness, is it? No, sir, I won't say that. It would be foolish enough to say that. I do have my weaknesses, but I'm currently unable to list it properly. So you say that you are a kind of a good manager in stressful scenarios, is it? Yes, sir. Give me a real life example where you have managed something in a stressful scenario. Sir, recently my mother was diagnosed with sepsis. And my father was also ill, and he could not manage anything. And my younger brother, was out of the station. So I had to immediately rush with her, manage the home affairs also, and also the hospital affairs and everything. And do you think that people undermine the concept of home management? Do you feel like home management is the toughest management of across everything else? Sir, I would not say that home management is the toughest across all management, but it is actually tough more than what actually people think, that it is very easy. I would not say that, because I have seen my parents, especially my mother, who was also a working woman, and how she managed her office job as well as the home affairs under extreme stressful condition, but she managed it skillfully. So I would say that it is actually not the toughest, but actually tougher than many other sectors. Okay, so what are your hobbies like? Sir, my hobbies are reading books. Which is the one book that you have read recently, which has stayed with you? Sir, recently I have read a book. It is called as the Book of Samurai, written by Yamamoto Tsunetomo. What does it tell about, basically? Sir, this book basically deals with the philosophy and core ethos of Japanese samurai. But I got an important lesson from this book, that here the author tells that a person as an individual should always strive to be better
strive to upgrade and update himself always to provide a better and realistic service to the world. So I believe that this ethos should be emulated by any aspiring government employee, whoever wants to join the government sector or any other sector, because he has to completely, he or she has to completely upgrade and update himself or herself with the changing dynamics of the world, and which will help him or her to provide a better service to the people and to outshine himself or herself in this particular domain. Okay, very well. Fair enough. So, do you feel like reading books really help us in somewhere? Like, nowadays I have heard that in the modern day teens, the art of reading books and writing is, getting lesser and lesser in this age of social media. So, do you feel like reading books can contribute to our, what you can say, having different perspective about the society? Yes, sir. I fully agree with you. Reading books actually help us to perceive a better reality of the society, and also it will help us emulate many things and also provide knowledge and insight regarding various issues. Okay, great. So, what were your post preferences? Sir, my post preferences were CDPO, then Panchayat Executive Officer, and then ICDS Supervisor. Okay, so do you know the job role of a CDPO and an ICDS Supervisor? Yes, sir. What is it? Sir, CDPO is the Drawing and Disbursing Officer of the ICDS project. When he operates the ICDS project, he is the leader there, and he sanctions various central sector as well as he actually monitors the central sector schemes as well as the state sanctioned schemes in the ICDS sector. He will organize various seminars and melas, etc., along with the stakeholders, along with the Anganwadi workers, supervisors. He will monitor everything. Okay. And he will ICDS? Okay, and then ICDS Supervisor? The ICDS Supervisor will act as a liaison between the department as well as the rural people, that is the mothers and the children who are the beneficiaries. They will organize the various seminars as per the orders from the CDPO and the department, and also they will help in the disbursement of door-to-door pension, social pension for the disabled or the aged widows and also the aged people, senior citizens, etc. That's very good. That's very good. So now, you see this child development is a very tricky area, isn't it? Yes, sir. Do you recall any constitutional framework which tries to help in promoting child development, especially in our constitution? Pardon me, sir. I'm currently unable to recollect it at the Have moment. you heard about Article 21A? Yes, sir. I have heard. Right to education. So under right to education, isn't there a clause about child education and development also? Yes, sir. Free education till 14 years of age. Okay, that is fine. Under which constitutional amendment this was made? Sir, it was made under 86th Amendment Act 2002. Okay, great. Have you heard about Article 243G? Yes, sir. I have heard about Article 243G. What does it deal with? Sir, it deals with the Panchayati Raj under 73rd Amendment Act. I mean, what exactly it deals with? Sir, I'm unable to recollect it. It deals with the powers, authority and all of Panchayati Raj. Okay, fine, fair enough. So the 73rd Constitution Amendment is the Panchayati Raj, isn't it? Yes, sir. So you must have heard about all the important committees that were formed before the inception of Panchayati Raj by the government of India from time to time. Yes, sir. Can you name a few of the committees? Sir, the committees will be Balwant Rai Mehta Committee, Ashok Mehta Committee, Thungong Committee, Gadgil Committee, Hanuman Rao Committee. Okay, great. So which of these committee do you feel like contributed the best if you want to rank one or two? Sir, in my opinion, it will be Balwant Rai Mehta Committee, which deals with the three-tier system of the Panchayati Raj. Okay. Followed by? Sir, pardon me. Okay, fine. What is the exactly three-tier system of Panchayati Raj that we talk about? The three-tier system of Panchayati Raj basically it diversify the Panchayati Raj system. Like the basic level would be village panchayat. Then comes the
immediate next it comes the block samiti or block, and then it comes the Okay, Jilla okay. Panchayat. So, why do you think a panchayat executive officer fit in, like in this entire three tier? Why, most precisely, if I ask you, which tier does he mostly works with? So Panchayat executive officer works in the panchayat system. That is base level worker. Okay, so he, works in the gram panchayat or the village committee level, is it? Yes, sir. Okay, fair enough. What do you think, like a good panchayati officer? What should be the attributes of a good panchayati raj officer, according to you? Sir, as per my opinion, a good panchayat executive officer should have the should have the skill of managing stressful situation and better better quality of interaction with the rural people. Since he is a representative of the government, the executive, and he is a liaison officer between the government as well as the rural level. So he has to have a better interaction capabilities, and also he has to display leadership quality also, and he should have the he should have. Okay, fair enough, fair enough. Okay, we say that India is becoming a superpower in the next decade, isn't it? Yes, sir. But none of the single Olympics, or as well as we see that the main male FIFA World Cup, which is the major FIFA World Cup event, that takes place in India. Why do you say so? Why these events are not happening in India? Sir, events like FIFA, events like FIFA are not happening in India because India, the football scenario is still lagging behind. Even though we have had great talents in India regarding football, and also India has recently demonstrated its mettle in various localized tournaments in against Kuwait or UAE or Qatar, etc. But regarding the FIFA, there should be more government and support to the football association so that it can prove its mettle. Yeah. That's good. That's very good, actually. Now, we are talking about the problems of, Indochina, isn't it? You must have heard the problems in the line of actual control, as well as there are problems in different geopolitical issues, isn't it? Yes, sir. But still, China is our probably the largest trade partner as of the last year or so, financial year or so. Why do you feel like that a country which is a problem for us, we are still becoming, it's still becoming the biggest trade partner of India? China, yes, of course, China poses problems. There is geostrategic problems in our northern frontiers, as well as problem in our Indian Ocean region also, because it is a dominant and also it is also a superpower, a regional superpower. So India cannot actively be a belligerent to China, and of course our manufacturing sector is heavily dependent on Chinese products as of now, because the Make in India initiative has not reached its zenith. It is still undergoing the baby steps. So we cannot actively, Indian government cannot actively deal with China like it's a enemy nation, like it cannot designate it. So we have to deal with it with caution. We can extract the benefits, and also we can also have a stance, a powerful stance that like what we maintained in after the Doklam scenario, the Doklam crisis. We can also maintain such a powerful stance. It's all about balancing. I was just asking why the trade is still high, though we have a lot of tension with China. Sir, pardon me, I'm unable to answer that. Well, without trade, how will you survive in the international market nowadays? Yes, sir. Isn't it? Yes. So it is a part of diplomacy, isn't it? Yes, sir. Okay, fine, fair enough. So now, if I ask you, when was Tripura Panchayati Raj Act passed? Do you recall the date? Sir, pardon me, I'm unable to recall the date as of now. Okay, the year? The year would be 1992, sir. Okay, fair enough. Okay, do you recall what is the total population of Tripura according to 2011 census? Sir, exact figure, I cannot. Okay, roughly? But roughly it will be around 40 lakh. It was 36 lakh something.
Sorry, sir. Sorry, Yeah. sir. Yeah. Okay. Fair enough. Now, where is your house basically in Agartala or outside? Sir, my house is in Dharmanagar. It is actually in Dawanpasha village, Okay. Fine. which comes under Jubarajnagar RT block. So, what are the famous places that we can visit in Dharmanagar? Sir, Dharmanagar is not actually a tourist place, but if for visiting, the one can visit like the Kalibari area, the Kaligiri, which is the heart of attraction, Okay. and that's it. Okay. That is it. So, how far is Dharmanagar from the TPSC office? Sir, it will be roughly more than 200 kilometers It will be roughly more than 200 kilometers. by road. It was very nice speaking with you. ঠিক Thank আছে you, sir. ফিডব্যাক যদি দেই তো ভালোই হয়েছে ইন্টারভিউ তো ভালোই দিয়েছো I did not find much problems in the interview. They should qualify for 12, 13 out of 20. এখন সমস্যাটা হইলো তোমার মেইনটা কেমন গেছে? স্যার মেন্সটা আমার অ্যাভারেজ হয়েছে। অ্যাভারেজ কেন? স্যার অ্যাভারেজ মানে অ্যাকচুয়ালি আমি কয়েকটা মানে ম্যাথমেটিক্সের যেমন 2-3টা প্রশ্ন আমার মিস গেছে। আমার স্যার মানে যে সেকশন এ এন্ড বি, সেকশন এ এন্ড বির মধ্যে স্যার 2-3টা প্রশ্ন আমি আনসার তো করছি, বাট এটি পরে আমি চেক করে দেখছি যে এটি আমার ভুল হয়েছে। মধ্যে আমার একটু বাট পলিটি সেকশন আমার পুরো কারেক্ট হয়েছিল। আর আমি মানে ওয়ার্ড লিমিট একদম স্ট্রিক্টলি মেনটেন করে ওকে অন কতটা হইলো সব তো ঠিক আছে মানে ওয়ার্ড লিমিট আমরা ফলো করছি এন্ড অল। তো পেপার 1 ইংলিশটা কেমন হয়েছে? স্যার ইংলিশ আমার ইয়েতে তো আমার ভালোই গেছে স্যার, গ্রামার প্রশ্ন সবটি কারেক্ট আসলো, এতে প্যারাগ্রাফ রিপোর্ট রাইটিং সবটি আমি। সমস্যাটা তো হলো তোমার হ্যান্ডরাইটিংটা কি ইমপ্রুভ করছিলা একটু হলে? স্যার আমি তো চেষ্টা করছি পরীক্ষার হলে মানে যাতে স্ক্রিবলিং টিবলিং না হয়। দেখো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। এমনি তো মানে ইন্টারভিউ ইজ ভেরি গুড। This is like top 20% of the interviews that we have taken so far, so it is good. Interview নিয়ে আমার মনে হয় সমস্যা obviously পড়তে তো হইবই in next 20 days, so you need to study also. So আমার ওপেনিংটা ভালোই লাগছে, সুন্দর ওপেনিং এর মধ্যে কোনো একটা ডিফারেন্স মানে চেঞ্জ করো না, ঠিক আছে? দ্য ফুল ওপেনিং ইজ পাওয়ার প্যাকড। আর ভালোই অবজেকশন যা পারছো হ্যান্ডেল করছো, যেটা পারছো না সরি স্যার আনএবল টু রিকালেক্ট। আমি তো খুব একটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বেসিক জিগাইছি না, ঠিক আছে? তো একটু পড়ে নিও, কারণ একটু বেসিক জিগাইতেও পারে মানুষ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর। যদি কোনো ইঞ্জিনিয়ার পড়ে যায় সেখানে প্যানেলে পড়তেই পারে না, তো এটার লিগে একটু চেষ্টা করো। আর অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ওই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দেখে নিও। এটাই আমি বলবো, আমার তো সমস্যা হয়েছে না। ইফ ডু ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক এনিথিং? স্যার আমার কিছু মানে কোয়েরি আসলো রিগার্ডিং স্যার, যেমন এই যে মানে কোনো ডিপ্লোম্যাটিক কোয়েশ্চেন যদি এই ধরনের প্রশ্ন করি, এটা আমি কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতাম? কারণ আমার তো স্যার মানে যেমন ইংলিশে যখন আমি কথা বলবো, তো ইংলিশে তো আমার মানে আই ফাম্বল। একটা কোশ্চেন তো ওরা জিগাইবো অ্যাবাউট ইওর মানে দে উইল ট্রাই টু গিভ ইউ সিচুয়েশনাল এরিয়া ফর হুইচ উইল জাজ ইওর ইন্টিগ্রিটি, ঠিক আছে? তো দ্যাট তো তুমি বুঝো যে তোমার স্ট্যান্ড বাই করতে হবে টু ইন্টিগ্রিটি, ঠিক আছে না? যেটা না করলে তো হইতো না, হোয়াট এভার হ্যাপেন্স, ঠিক আছে? হোয়াট এভার দ্য ট্রিক ইজ সিনারিও ইজ দেয়ার, প্রথম কথা। আরেকটা জাজ করার চেষ্টা করবো, কারণ যে বেসিক্যালি পঞ্চায়েত এক্সিকিউটিভ অফিসার ইজ a semi political job also, na? You need to liaison with the opponents as well as the majority party or the party which is ruling, ঠিক আছে? Political agents also ruling. আমার পলিটিক্যাল নিউট্রালিটি দেখাইতে লাগবে। তো নিউট্রালিটি দেখাইতে লাগবো, এবং এটা তোমার করতে হবে যে স্যার আই হ্যাভ বিন সার্ভড আন্ডার দ্য গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, and obviously when I joined JRBT there was a oath that we have to submit. Similarly, there is an oath that I need to submit if I get into Panchayat Executive Officer, and that oath of allegiance talks about having integrity and doing my duties properly. Since I am a representative of the government of Tripura, it is my prime focus to adhere to whatever duties that I will be doing in the rightful manner, ঠিক আছে না? In that process there may be someday it may come that it might be challenging for me to handle with people, but as I say that I am a good negotiator. I will try to listen to people, I will try to address to people, and whatever the problems are there, I will try to solve it to the best of my abilities, and I will try to set up a process through which I can solve the problem through a proper channel. এটাই কইবা আর কিটা?
এছাড়া এনিথিং এলস? না স্যার। ঠিক আছে, সো ভালোভাবে করো, একটা পারলে অফলাইন কোনো মকটক দিয়ে লিও একটা ফর সেফ সাইড। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। আর পিডব্লিউডি তে জয়েনিং মনে হইতেছে নেক্সট উইক দিয়ে দিব, তো জয়েন করো। তোমাদের কি ডকুমেন্টেশন রাখিয়েছে? স্যার আমরা তো 3 সেট দিছিলাম অ্যাটেস্টেশন ফর্মের সঙ্গে, তো অরিজিনাল ডকুমেন্ট তো দিতে লাগছে না, বাট আমরা যে ফটোকপিটি দিয়েছি ঠিক আছে তারা। ওকে, তো ঠিক আছে, এটা তো তার সমস্যা নেই। আর যখন জয়েনিং করছ না বেসিক্যালি এনওসি লাগে না, কিন্তু যদি ওই অবভিয়াসলি ফেব্রুয়ারি 6 আগে তো জয়েন করে নেবা, কারণ আমার মনে হয় তোমার নাম্বার আইতে আইতে দেরি আছে না? এটা তো স্যার আমি কইতে মানে আমার তো অ্যাকচুয়ালি কম্বাইন্ডের ইয়েতে আমার দেরি পড়তে পারে, কারণ আমার তো রোল নাম্বার 70,000। হ্যাঁ, এটাই আমি বুঝেছি, তো কম্বাইন তো দেরি আছে, তো জিগালি স্যার আমি তো এটা আসলাম, আমার কি এনওসির দরকার টরকার আসেনি, মোস্টলি না করবো, আর যদি লাগে এটা 2 দিনের কাজ লিও এনওসি একটা। হ্যাঁ ঠিক আছে। আমি অবশ্য স্যার আমি অ্যাপ্লিকেশনে আমি লেখাও দিছি যে আমি 3টা মানে টিপিএসসি এর পরীক্ষা আমি দিছি, প্রিলিমস আমি মেনশন করে দিছি। ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই, তো আই থিঙ্ক ইট উইল ওয়ার্ক আউট। এখন সমস্যাটা ওই তোমার দেখো ব্যাপারটা কি থা, নলেজ তো ভালো, মানে নলেজ লয়ে তোমার সমস্যা নেই, আমি তো তোমার অনেক অ্যাসাইনমেন্ট দেখছি, ঠিক আছে। সমস্যাটা হলো প্রেজেন্টেশন স্কিলস এর, ঠিক আছে। ব্যাপারটা হইলো অন তুমিও তো কইতে পারো স্যারে তো প্রেজেন্টেশন স্কিল আপনি কইতেছেন, কারণ নলেজ শুড বি এনাফ। দ্যাট নলেজ হ্যাজ সেলড ইউ থ্রু জিআরবিটি, ইউ আর নট এক্সপেক্টেড অলসো টু গেট জিআরবিটি, তাই না? তুমি তো ভাবতেছিল না, সিরিয়াসলি ভাবতেছিল না এটা, ঠিক আছে। জাস্ট বিকজ ইউ হ্যাভ গুড ডোমেইন নলেজ ইউ হ্যাভ ক্র্যাক জিআরবিটি। আর আরেকটা সুবিধা ছিল জিআরবিটি এমসিকিউ তে আসলো, ঠিক আছে। থিওরি যখন লিখতে হইব একটু প্রেজেন্টেশন মানে মেনটেন করে লিখতে হইব ব্যাপারটা, তো মানে কন্টেন্ট ওয়াইজ সমস্যা নেই। এখন দেখা যাক প্রেজেন্টেশন যেটা তুমি করছো দ্যাট হ্যাজ ওয়ার্কড আউট ফর দেম অর নট। যদি ওয়ার্কআউট করে তো দেয়ার ইজ এ গুড চান্স, আর যদি আনফরচুনেটলি না করে দেন উই নিড টু ওয়ার্ক অন দিস থিংস ইন দ্য ফ্রম দ্য নেক্সট অ্যাসাইনমেন্টস হোয়েন এভার ইউ ডু, ঠিক আছে না? এটাই আমি কইতেছি, বাকি সব ঠিক আছে, বাকি কোনো সমস্যা নেই। কি করেন? স্যার আমার বাবা মা দুজনই রিটায়ার্ড গভর্নমেন্ট টিচার। ওকে, তো পিজিটি ও জিটি? স্যার বাবা জিটি ছিলেন আর মা পিজিটি। ওকে, ভেরি গুড। তো ইউ আর দ্য অনলি চাইল্ড, ইজ ইট? না স্যার, আমার ছোট ভাই আছে এমএসসি ইন ফিজিক্স। আচ্ছা, অন কোনখান থেকে করছে? স্যার টিপ্রিগড় ইউনিভার্সিটি থেকে। ওকে ওকে ওকে, ভালো, ভেরি গুড। ঠিক আছে, তো ভালো করে, ঠিক আছে। এন্ড কিপ দিস নাম্বার ডিসক্রিট, ওকে? হ্যাঁ স্যার অবশ্যই। ঠিক আছে, ভালো থাকবা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার।